Okay. ये सब जो लिखा है छोड़ो इसको एंड चलो सपोज दिस इज माय वेबसाइट एक पेज ही बनाएंगे एक्चुअली नथिंग एल्स इसके अंदर मेरे पास एक होगा इनपुट बॉक्स देयर विल बी अ बॉक्स फॉर इनपुट फील्ड सो दिस इज व्हाट इनपुट बॉक्स और फील्ड व्हाटएवर तो बेस्ड ऑन दैट इसमें हम क्या कर दे सकते हैं जैसे टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट इनपुट फील्ड व्हाटएवर इसमें हम लोग शायद दे सकते हैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ देयर आई कैन गिव वर्ड दे सकते हैं सेंटेंस हो सकता है ठीक है कुछ अगर स्टिकर्स वगैरह हुआ तो हम उसको बोल देंगे अननोन ऐसा भी कुछ हो सकता है ओके नेक्स्ट और क्या हो सकते हैं जीमेल हम दे सकते हैं GMAIL एज एन इनपुट कुछ एक वेबसाइट दे सकते हैं ठीक है तो व्हाटएवर तो वी कैन गिव एनी काइंड ऑफ इनपुट्स हियर मेरा काम क्या है तो जो भी इनपुट जो भी दो जैसा सीरीज ऑफ कैरेक्टर मेरा काम ये है कि उस कैरेक्टर को देखो आइडेंटिफाई कि वो इसमें से कौन सा कैटेगरी है आई कैन राइट एनीथिंग हियर तो बेस्ड ऑन दैट व्हाटएवर इज रिटन ओवर देयर मेरे पास नीचे एक डायनामिकली अलग से बॉक्स और ग्रिड ओपन होगा कंटेनर ओपन होगा which will identify the input category okay this is what I wanna do in today's class so any idea how we can achieve that बहुत ही सिंपल से PVV स्केच से हम लोग करेंगे any idea স্পেস কাউন্ট করব যদি দুটো বা তিনটে চারটে ওয়ার্ড থাকে তাহলে তাদের মাঝখানে স্পেস থাকবে আমরা সেটাই কাউন্ট করব যদি শুধু নাম্বার থাকে in that case I will say it's a number so 0 to 9 only the কি বলতে পারি it is only 0 to 9 values থাকতে পারে 0 1 2 3 থেকে শুরু করে 9 that's it if কি বলতে পারি if it is a website যদি ওয়েবসাইট ভাবি তো ওয়েবসাইট always start with what http দিয়ে দেবো যদি http দিয়ে স্টার্ট হয় in that case it is a website ঠিক আছে যদি তোমার জিমেল হয় তাহলে আমি ওকে বলে দেবো যে সাম টেক্সট অর নাম্বার দেন অ্যাট দ্য রেট থাকবে তারপর একটা ফুল স্টপ থাকবে সো দিস ইজ হোয়াট দ্য কম্বিনেশন ইজ তো ওটা হচ্ছে জিমেলের ফর্ম তো লিখে দিই এখানে http দিয়ে যদি কিছু শুরু হয় তাহলে সেটা আমার কাছে ওয়েবসাইট জিমেলে কি হয় কিছু একটা লেখা থাকে দেন আই হ্যাভ অ্যান অ্যাট দ্য রেট দেন আবার কিছু একটা লেখা থাকে দেন আ ফুল স্টপ দেন আবার কিছু লেখা থাকে তো দিস ইজ দ্য ফরম্যাট অফ আ জিমেল যদি আমার কাছে সেন্টেন্স যদি হয় ইন দ্যাট কেস এরকম থাকবে কিছু লিখলাম দেন আ স্পেস দেন আবার something is there another space is there okay like that যদি আমি কোনো স্টিকার একটা কিছু দিয়ে দিলাম এরকম কিছু একটা স্টিকার ফিকার দিয়ে দেবো in that case ও কিছু খুঁজে পাবে না সেখানে আননোন বলবে নাম্বারস দিলে যদি 1 2 3 এরকম একটা নাম্বার দিই in that case also ও বলবে যে তুমি নাম্বার দিয়েছো ঠিক আছে so this is what we will perform logically খুবই সিম্পল একটাই জাস্ট মানে একটা করলে বাকিগুলো অটোমেটিক বুঝতে হবে বিকজ দেয়ার ইজ এ প্যাটার্ন অ্যাকচুয়ালি প্যাটার্নটা একবার ধরে নিলে বুঝতে পারবো কোনো চাপ নেই তো একটা বাকি এরকম একটা পেজ ডিজাইন করবো নাথিং ইটস মানে খুবই ইজি একটা টাস্ক চলো করা যাক সো বোঝা গেছে তোমার আইডিয়াটা কি অ্যাচিভ কি করতে চাইছো তোমার স্যার ওই ভ্যালুগুলো নিয়ে নেবো মানে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি করে দিয়ে তারপর হ্যাঁ দিয়ে তারপরে ওখান থেকে চেক করবো এটা স্টার্ট পিস হচ্ছে HTTP ক্লাসের পর ক্লাস বাড়ছে বাট কনসেপ্ট কিন্তু সেরকম ভাবে শেখানো হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে স্টাইল ডট সিক্স এটা তো আমরা নর্মালি জানি ওকে স্ক্রিপ্ট গুলোকে একটু অ্যাড করি ফার্স্ট ওয়ান ইজ আমাদের সিরিজটাকে লিংক করতে হবে লিংক সিএসএস ও হচ্ছে নিয়ে নিয়েছে স্টাইল একবার ক্লিক করে দিলাম স্টাইল ডট সিএসএস দেখ নেক্সট ওয়ার্ড আমাকে জাস্ট সিআরআইপিটি সিএসএস নিলাম এন্ড এখানে আমি লিখ করবো যে
ওকে, তো লিঙ্কিং পার্ট সব ডান, নাথিং এলস। এখানে টাইটেলটাকে চেঞ্জ করে দিই, সাপোজ আমি বলছি ইনপুট অ্যানালাইজার। অ্যানালাইজার সেটা কি করছে, ইনপুটটাকে অ্যানালাইজ করবো, দ্যাট ইজ দ্য মেইন মোটো অফ দিস ওয়ার্ক। ওকে, সাইড বাই সাইড খুলে নিই যাতে করে আমি দেখতে পারি কি অ্যাকচুয়ালি কাজ হচ্ছে। দ্যাট ইজ, এটাকে হটাও, লেফটে গেল। এখন আর মোটামুটি এটার প্রয়োজন নেই, বাট স্টিল থাকুক যতক্ষণ না স্টার্ট হচ্ছে। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট উই হ্যাভ, আ ব্ল্যাঙ্ক পেজ। আর এর মধ্যে আমাদের লেখালেখি এবার শুরু করতে হবে। আচ্ছা, আগের দিন যে যে জিনিসগুলো বলছে কন্টেনার কি হয়, H1 ইনপুটস এটসেট্রা বা কার্ড কি হয়, সমস্ত কিছু আজকেরটার মধ্যে কভার হয়ে যাবে। সো একটু মাথা খুলে দেখ। তো এখানে আমি কি বলেছি, ফার্স্ট অফ অল আই নিড অ্যান ইনপুট ফিল্ড, আর তার করসপন্ডিং কিছু কিছু এমটি ডিভ থাকবে, যার মধ্যে আমি লেখার টাইমে বা যখন অন দ্য গো হবে জাভাস্ক্রিপ্ট, তখন আমি ওর মধ্যে ভ্যালুজ বা ডিভ পুরোপুরি পপুলেট করাবো। আদার দেন দ্যাট করাবো হচ্ছে ডট কন্টেনার, container. In that, what I need, I just need an H1, and that will say like smart input analyzer. That's it. তারপরে আমার কি চাই, তারপরে আমার চাই জাস্ট ইনপুট ফিল্ড, যেটা কিনা টেক্সট। ওকে, ইনপুট টেক্সট, আইডি দেবো, তাকে এমনি করে দিই টেক্সট হচ্ছে তুমি, নাথিং এলস। প্লেস হোল্ডার দিতে পারি যে জাস্ট একটা মেসেজ দ্যাট উইল গাইড দ্য ইউজার হোয়াট টু ইনপুট এটসেট্রা। আমি জাস্ট একে এখন ওর মতো বলে দিচ্ছি টাইপ এনিথিং, ইউ ক্যান টাইপ হোয়াট এভার ইউ উইশ, টাইপ এনিথিং। ঠিক আছে, তো মাঝখানে আমার এসে গেছে টাইপ এনিথিং, দ্যাট ইজ ইট। একটুখানি কাজ আছে এর মধ্যে। নেক্সট আমরা কি করবো, নেক্সট এই যে ডিএফ আছে এর মধ্যে আমরা সেকেন্ডারি আরেকটা কার্ড বানাবো। সো ডট কার্ড, এখানে আইডিও দিয়ে দেবো, আমি বলবো তুমি আমার কার্ড হয়ে যাচ্ছ। আমি ক্লাস ইউজ করি, মানে এটা আমার পার্সোনাল প্র্যাকটিস। ক্লাস আমি ইউজ করি ফর দ্য স্টাইলিং পারপাস, and ID ইউজ করি ফর দ্য জাভাস্ক্রিপ্ট হ্যান্ডলিং। ওকে, and dot icon is another one. সেখানে আমি তাকে ID দিয়ে দেবো, that would be icon also. Icon by default আমি একটা কিছু দিচ্ছি, that is this, and চলে এসছে। নেক্সট, যতক্ষণ সে ইনপুট লিখে ততক্ষণ আমার কাছে ওয়েট আসবে, ঠিক আছে? তো ইট উইল ওয়েট ফর সাম টাইম, তারপরে একটা ডিসিশন শো করবে যে হোয়াট কাইন্ড অফ ইনপুট ইউ আর গিভিং, সেটা একটা অ্যানালিসিস শো করবে। সো আমার কাছে দুটো থাকবে, যে দুটো ডিভ থাকবে যেগুলো টগল করবে, ওয়ান ডিভ ইজ ফর ওয়েটিং, অ্যানাদার ডিভ ইজ ফর ডিসিশন। ওকে, তো আমি টাইম বলছি টাইপ ডট টাইপ PYPE, that is for waiting, type WAITIG dot এসে গেল লেখাটা। নেক্সট হোয়াট আই নিড, যখন আমার অ্যানালিসিস কমপ্লিট হবে, ইন দ্যাট কেস ডিসিশনটা শো হবে। সো হলো ডট DES ডিসিশন, আইডিও দিয়ে দিচ্ছি DSC। ডিসিশন হতে পারে, ডেসক্রিপশন হতে পারে, তোমরা যে কোনো ভাবে করতে পারো। And this got start typing to analyze. পাশাপাশি কিন্তু সবাই করতে দেবো, না হলে মানে যেখানে আটকো সেখানে বলতে হবে। Your, so this is it. দুটো ডিভ আমার খতম হয়ে গেছে, and like that এখানে একটা ডিভ আছে। সো ডান, দিস ইজ ইট। এটুকুই হচ্ছে আমার কাছে HTML এর পার্ট, খুবই ছোট, খুবই সিম্পল।
অ্যান্ড এবার এটাকে স্টাইল করার সময় হয়ে গেছে। স্টাইল করবো বলতে কি করবো, অলরেডি আমার কাছে অ্যাডেড রয়েছে, জাস্ট ডিফল্ট হোয়াট এভার স্টাইল আই হ্যাভ that should be removed first. So margin 0, padding 0, and box sizing whatever, ঠিক আছে? all the default style যেখানে যা স্পেস ছিল এটসেট্রা সবকিছু সরে গেছে। নেক্সট আমি কি করবো, আমি বডিকে একটা উইথ দেবো, হাইট দেবো এটসেট্রা, আর সমস্ত আইটেমস গুলোকে সেন্টারে আনবো। দ্যাট ইজ মাই সেকেন্ড পার্ট। সো মাই বডি ইজ min height কত 100 VA, so complete height of the window that would be taken. Next time বলে দেবো যে display left and justify content center। এরপরে আমার আইটেম গুলো মাঝখানে চলে এসছে, ঠিক আছে? অ্যালাইন আইটেম প্রিন্টটা তাহলে ভার্টিক্যালি মিডিলে চলে আসবে, দ্যাটস ইট। বোঝা যাচ্ছে আই থিঙ্ক, না বুঝতে পারলে বলবো। ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার দিতে হয়, আপাতত আমি একটা সলিড কালারই দেবো। সো সাপোজ আমি দিলাম গ্রে, রয়্যাল গ্রে, ঠিক আছে? বিশ্রী লাগছে। এনিওয়েজ, সো দিস ইজ দ্য কালার দ্যাট আই শুড। হয়ে গেছে। কিছু অ্যানিমেশন চাইলে দিতে পারো, আদারওয়াইজ দেওয়ার দরকার নেই, বাট দিস এটা শেখানোর জন্য তোমাদের এটা ধরে রাখা ম্যান্ডেটরি। সো বিজি 10 সেকেন্ডের একটা অ্যানিমেশন থাকবে, ইনফাইনাইট লুপে চলবে, অল্টারনেট করবে, অ্যান্ড অ্যানিমেশনটা আমাকে নিচে দিতে হবে। কি ফ্রেম কোনটার উপর ফ্রেমিংটা চলবে, এই বিজির উপর চলবে। সো দিস বিজি ইজ হিয়ার। কি বলবো আমি, 100% হলে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন চেঞ্জ করো। সো 100%, অনেকক্ষণ টাইম লাগবে, সেকেন্ড পর পর কিছু একটা পজিশন যদি চেঞ্জ হয় তো হতে পারে। ঠিক আছে, এটা এমনি থাকলো, কাজ করুক বা না করুক সেটা দিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নিয়ে আসবে, এখানে থিসিস করতেছি। ওকে, নেক্সট পার্ট কি, নেক্সট পার্ট হচ্ছে কন্টেইনারটা। বিকজ আমাদের যা কন্টেন্ট আছে এভরিথিং ইজ ইনসাইড দিস ডো, যা লিখেছি যা বানিয়েছি এভরিথিং ইজ ইনসাইড দিস ডো। সো দিস ইজ হোয়াট, দিস ইজ মাই কন্টেইনার। কন্টেইনারে বলবো ডট কন্টেইনার, তুমি কিছু একটা উইথ নিয়ে নাও। সো দ্য উইথ উইল বি 90% অফ দ্য উইন্ডো। ওকে, তো এদিকে 5% চলে আছে, পেছন দিকে নিশ্চয়ই 5% ছাড়া আছে, অ্যান্ড উইথ দ্যাট কাজ করবে। কি করে বুঝবো আর একটু ভালো করে, একটু ব্যাকগ্রাউন্ড যদি অরেঞ্জ দিয়ে দাও তাহলে বুঝতে পারবে, ঠিক আছে? এখানে 5% আছে, পেছন দিকে 5% আছে, বাকি পোর্শনটা 90%। সো 90%-এর উপর আমার কাজ হবে। এটাই হচ্ছে কন্টেনারের কাজ। ম্যাক্স উইথ আমি বলে দিচ্ছি, যদি বড় স্ক্রিন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে 700 পিক্সেল হবে। মানে খুব বড় স্ক্রিন হয়ে গেল সেখানেও গিয়ে ফুল তাহলে হবে না। তো দিস ইজ হোয়াট মাই ম্যাক্স উইথ। মানে উইন্ডো যখন এক্সপ্যান্ড করছে তখনও আর 90%টাকে আগে প্রায়োরিটি দিচ্ছে না, তখন ম্যাক্সিমাম 700 অব্দি যাচ্ছে। তার থেকে যদি ছোট হয় সেক্ষেত্রে 90% উইথ বি প্রায়োরিটাইজড। ওকে, প্যাডিং দিয়ে দিয়েছি যাতে কন্টেনারের মধ্যে জিনিসগুলো থাকে, মানে একদমই বর্ডারের সাথে অ্যালাইন হয়ে আছে। সো আই ওয়ান্ট সাম স্পেস in between the border and the content. So, we got 25 pixel, ঠিক আছে? ব্যাকগ্রাউন্ডটা আবার চেঞ্জ করে একটু ভদ্রলোকের মতো কালার দিই, ব্ল্যাকের এটা শেড দেবো, বাট RGBA আমার ফেভারিট 0.0.0. 0.08, একটু লাইটার ভার্সন, এটা অ্যাকচুয়ালি সব জায়গায় হয়, ঠিক আছে? মোরালেস ঠিকই আছে। আর কি করা যেতে পারে, মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমরা একটু ব্লারি করতে পারি। সো এখানে ব্যাকড্রপ ফিল্টার, এটা ইউজ করে আমরা কি করতে পারি, ব্লাড এফেক্ট দিতে পারি। ব্লার কত পিক্সেল, 20 পিক্সেল, যাতে ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি কোনো আইটেম থাকে সেটা ব্লার হয়ে যায়। কালার অফ দ্য কন্টেন্ট ইজ হোয়াইট, যা লেখা আছে প্রত্যেকটা হোয়াইটে শো করবে। ওকে, অ্যান্ড বক্স শ্যাডো দিতে পারি।
এই যে বক্সটা রয়েছে তার সাইড এখানে আর পেছন দিকে একটা শ্যাডো পড়বে, তার জন্য বলছি 0, 20 পিক্সেল, 60 পিক্সেল, and RGBA. This one for different to the location copy 0.2 now, 0.3. ঠিক আছে? তোমরা একটা মাইনিউট নিচে শ্যাডো দেখতে পাচ্ছ একটু, সেটা হচ্ছে কাজটা করো। এতে করে কি হয়, বক্সটা দিলে একটা 3D এফেক্ট আছে, মনে হয় যেন এই কন্টেনারটা বা আইটেমটা হালকা এলিভেট হয়ে আছে স্পেস থেকে। দ্যাট ইজ ইট। ওকে, বলতে থাকবে, যদি বুঝতে না পারো কোনো ক্ষেত্রে আমাকে স্টপ করে বলতে পারো। নাও দিস ইজ দ্য টার্ম ফর দ্য হেডিং H1. তো H1 যেহেতু ট্যাগ, I will directly select it and center আনবো, একটু নিচে মার্জিন দিতে হবে because the input and the H1 is too much close, তো একটু apart করবো। এগুলো text align center and margin bottom দিলাম suppose 25 pixels. Done. Okay. Next কি আছে আমার কাছে, I have this input box. The main attraction of the page is the input box. তো সেটাকেও ট্যাগ দিয়ে ডিটেল সিলেক্ট করবো and will style that. ইনপুটটাকে একটু সুন্দর করে সাজাতে হবে, just like a newly wedded wife. So I will give width নিয়ে নাও কিছু একটা width of 100%. 100% means 100% of the box. But দুদিকে দেখো একটু জায়গা ফাঁকা রয়েছে because we had a padding of 25% of all sides. তার জন্য একটু জায়গা সাইডে ফাঁকা আছে। But remaining whatever space available after the 25 and 25 pixel, সেই পোর্শনটা পুরোটাও 100% কভার করে দিচ্ছে। ঠিক আছে? Keep a padding 18 pixel যাতে ইনপুট ফিল্ডের ভেতরে, ইনসাইড দ্য ইনপুট ফিল্ড, আমার কাছে একটু জায়গা হয়েছে। সেভ অ্যান্ড আমার কাছে ভেতরে পেছনে একটা জায়গা আছে। নেক্সট আমরা কি করতে পারি, বর্ডারটাকে হাটিয়ে দিই। সো বর্ডার না, বাই ডিফল্ট আমার কোনো বর্ডার থাকবে না। আর আউটলেট নান, আর আউটলাইনটাকেও হাটিয়ে দিই। সো নো আউটলাইন, নো বর্ডার, নাথিং। একটু গোল করে দিই, তো বর্ডার রেডিয়াস কিছু একটা দিয়ে দেবো, সাপোজ 15 পিক্সেল এন্ড রাউন্ডেড। ফন্ট সাইজ যদি কেউ কোনো টেক্সট লেখে তাহলে কিভাবে 18 পিক্সেল করে দিচ্ছি। সো টেক্সট এবার একটু বড় বড় করে লেখা যাবে। দ্যাট ইজ ইট। নেক্সট কি হচ্ছে, নেক্সট আমার কাছে থাকতে পারে আর কি আছে, নিচে আবার একটু গ্যাপ দিয়ে দেবো বিকজ ওপরে এত গ্যাপ আছে। কপি করছি জাস্ট ফর কনসিস্টেন্সি পারপাস। ডান, নিচে একটা মার্জিন দিলাম, খতম। তো আপ টু দিস তোমরা আগে করো, দেন আই উইল মুভ ফরওয়ার্ড। ঠিক আছে, এটা স্যার @কি ফ্রেম যেটা আছে বিজি 100%, আচ্ছা So I have this card. Inside that card, I have three items: icon, type, and description. Okay. তো চলো করা যাক। তো কার্ডটাকে শো করবো আমরা একটা প্রসেস দিয়ে, দ্যাট ইজ ইউজিং জাভাস্ক্রিপ্ট। বাকি পোর্শনটা নর্মাল সেটিং আছে। ঠিক আছে, সো I say dot card, as card is a class, definitely padding তো দিতেই হয়, তো 30 পিক্সেল একটা প্যাডিং দিলাম। বর্ডার দিই তাহলে বুঝতে পারবো যে what actually is the card. So 1 pixel solid হোয়াইট করে দিই। এখন আমি বুঝতে পারবো যে কার্ড সেকশনটা কতটা বড় আছে বা কি আছে। So it is done. Then border radius দিয়ে দিচ্ছি of 30 pixel, উপরটা কত দিয়েছিলাম, suppose we should always be consistent. Okay, border radius I give 15 pixel, so 15 pixel. Next word background D, so background R G A, and এখানে আমি একটুখানি dark বিষয়টা দেবো। So I will give 255, 255, 55. This is it. Okay. Then text align,
center যাতে সবকিছু মাঝামাঝি চলে আসে, and then I will say transform scale 0.8, ছোট হয়ে গেল বাই ডিফল্ট। যখন আমি শো করবো বা hover করবো, in that case বড় করতে পারি, চাইলে নাও করতে পারি, that is up to my wish. Next, opacity is like 0, দেখা যাবে না কোনো কিছু। এখন আপাতত 1 রাখি, এটা দেখতে পারি স্টাইল করার টাইম। and transition 0.4 second. So this is what it should be. এবার আমি কি করেছি, opacity by default 0 করেছিলাম, সেটা 0ই রাখবো, because the card will not be visible at the very moment যখন আমরা কিছু টাইপ ফাইপ করে একটু থামবো, তখন কার্ডটা পপুলেট হবে। তাই হচ্ছে ডট কার্ড, and we'll append another class with that, so dot show. by default আমার ডট কার্ড আছে, যখন আমার আইটেম পপুলেট হবে তখন ডট শো ক্লাসটা অ্যাপেন্ড হয়ে যাবে। So opacity in that case will be 1, and transform scale 1. Okay. এখন যদি আমি ডট শোটাও এখানে ম্যানুয়ালি বসিয়ে দিই, বাই ডিফল্ট নেই, বাট ইফ আই পুট দ্যাট ডট শো, ডট ডট হবে না, সরি, সো ইন দ্যাট কেস এটা একটু বড় হয়ে যাবে। স্পেস দিয়েছি বলে সমস্যা হচ্ছে না, স্পেস দেওয়া উচিত না। So when we have two concurrent classes, দুটো ক্লাস যদি একসাথে থাকে, মাঝখানে স্পেস দিলাম আমরা একসাথে। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট ইট অ্যাকচুয়ালি উইল বিকাম। প্রথমে 0 থাকবে, 0 যদি থাকে তাহলে নর্মালি তো দেখাবে না, ডিসপ্লে হবে না, তাহলে এই ব্লকটাকে আমি হাটিয়ে দিচ্ছি বাই ডিফল্ট। আইডিয়ালি এরকম থাকবে, নাথিং উইল বি ডিসপ্লে। যখন আমরা কিছু টাইপ করবো এটসেট্রা, in that case dynamically the dot show class will be added to my DOM, then after আমার এই স্টাইলটা এক্সিকিউট হবে, ঠিক আছে, তখন নিচের উইন্ডোটা পপ আপ হবে, and primarily আমার কাছে শো ক্লাসটা থাকবে না, which is null and void. ओके, सर ये क्या बोले कार्ड सो वाला? डायनेमिकली क्लास ऐड किया जा सकता है ना जावास्क्रिप्ट से, पता है? ऐड सर ये ऐड क्लास लिस्ट, हाँ बोलो बोलो। जो कार्ड और सो वाला है ना, वो वाला नहीं समझ में। वो तो तब आएगा जब तुम जावास्क्रिप्ट कोड विजुअलाइज करोगे। देखो, हम लोग क्या किए थे, हम लोग एलिमेंट बना सकते हैं यहाँ पे, वी कैन क्रिएट एन एलिमेंट, वी कैन सिलेक्ट एलिमेंट, उसके बाद हम उसमें एक क्लास ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज आई हैव दिस एलिमेंट जो कि कार्ड वाला है ऑलरेडी, उसको मैंने कैप्चर किया, आई हैव कैप्चर्ड दैट इन अ वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाके हम उसमें अलग से अगर क्लास ऐड कर दिए, तब वो जगह डिस्प्ले होगा, ऐसे अचानक नहीं होता। लेट डू दिस पार्ट ओनली, पहले ये वाला पार्ट कर लेते, उसके बाद बाकी वाले सेक्शन। ये है मेरा क्लास, फिगर आउट बराबर कॉन्स पार्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, उसके बाद तुम उसको ऐड, ठीक है। नेक्स्ट एज पर द डॉक्स क्या बोल रहा है, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, हम बोलेंगे कार्ड डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, कौन सा वाला ऐड करो, शो वाला ऐड करो, तब जाके कहीं दिखना चाहिए, माउंट वगैरह करना होगा शायद से। तो क्लास इसमें ऐड भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है, ऐसे तो टॉगल वगैरह सब कुछ किया जा सकता है। नाउ ये करने पे आ जाना चाहिए, अभी देखते हैं क्या है कुछ है। तो दिस इज व्हाट, ये शो वाला जो एलिमेंट है ना, उसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू तुम्हारे डिव में ऐड करेंगे, तब जाके वो काम करेगा, अदरवाइज पहले तो वो नहीं दिखेगा, बाद में आएगा। अभी के लिए यहाँ पे शो आया नहीं, करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं।
अब आ गया। नॉर्मली तो नहीं आता है, नॉर्मली नहीं दिखेगा, इसमें नॉर्मली तो है नहीं। हम डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको ऐड किए। अगर ऐड करेंगे तब जाके ये स्टाइल अप्लाई होगा, वरना ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो जब सीएसएस लोड होगा तब जाके वो ढूंढेगा कि डॉट शो कहाँ है, उसको तो मिलेगा ही नहीं डॉट शो कहाँ है। पर जब जावास्क्रिप्ट के थ्रू डॉम पूरा चेंज होगा, डॉम चेंज होगा मतलब मेरा एचटीएमएल जब ब्राउजर पे जाके चेंज होगा तब जाके उसको मिलेगा अच्छा डॉट क्लास डॉट कार्ड और डॉट शो दोनों है मेरे पास, फिर ये स्टाइल अप्लाई होगा। समझ में आया? डॉम कैसे विजुअलाइज करोगे कि चेंज हो रहा है या नहीं, यहाँ पे जाओ इंस्पेक्ट करो, यू कैन सी द एलिमेंट्स ओवर देयर। ये एलिमेंट्स जो है ना, यही तुम्हारा डॉम। बॉडी के अंदर गए हम, उसका कंटेनर के अंदर गए, उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड वाला सेक्शन में शो ऐड हो चुका है। ठीक है, उसके अंदर आइकॉन से टाइप हुई है, दिस पार्ट इज कॉल्ड डॉम। और अगर मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से ये वाला सेक्शन हटा दूं, तब तुम डॉम में देखोगे तो तुमको मिलेगा बॉडी के अंदर, कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्ड है, शो अभी तक अटैच ही नहीं हुआ, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने उसको रोक दिया। ठीक है, तो कार्ड वाला सेक्शन है यहाँ पे देखो बॉक्स वाला सेक्शन आएगा, बट दिस इज हिडन, ओपेसिटी 0 कर दिया है हमने, इसलिए हिडन है। जब शो वाला इसमें ऐड होगा तब उसका ओपेसिटी चेंज हो जाएगा 1, तब वो विजुअलाइज करने में आसानी। ठीक है, यहाँ पे देखो ओपेसिटी 0 है, इसमें जब 1 हो जाएगा तब ये वाला बॉक्स अपीयर होगा, वापस से 0 कर दोगे तो चला गया। आई होप अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। वेल ठीक है, ये वाला सेक्शन भी अपना निपट गया आराम से। तो इतना वाला पार्ट कर लो पहले, पार्ट और ये जो है। सर जो कार्ड डॉट शो है वो ऐसे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। ऐसे नहीं दिखेगा बिकॉज हमें डॉट शो स्टाइल पे दे दिया है, बट मेरा क्या एचटीएमएल में वो लिखा हुआ है, वो क्लास पे एचटीएमएल में ऐड नहीं है ना, यस। तो उस क्लास को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड कराएंगे, तब जाके ये स्टाइल अप्लाई होगा, वरना नहीं। ये पूरा खेल बस इस एक लाइन पे, ओपेसिटी 0 ओपेसिटी 1, बस इस एक लाइन का खेल। बाय डिफॉल्ट 0 अप्लाई हो रहा है, शो होगा तो 1 अप्लाई होगा। তুমি শোতে রাখছি বিকজ এর ভেতরে এই আইকনস এটসেট্রা এগুলো পাওয়া যাচ্ছে। চলো, কার্ড, দেন উই মুভ টু ডট আইকন। আইকনকে কি করবো, একটু বড় সরু করবো, দ্যাটস ইট। সো ফন্ট সাইজ বিট ইনক্রিজ 60 পিক্সেল, ঠিক আছে। দেন মার্জিন বটম কত দিতে হবে, সাপোজ 15 পিক্সেল দিলাম, তো একটু স্পেস অ্যাড হয়ে গেল। দেন ডট টাইপ, type for this waiting and all this what we have type, and last একটা description BSC, এটাকে আমি font size বাড়িয়ে দিচ্ছি, that would be 30 pixel, okay, and একটু মোটা করে দিয়েছি, font weight 700 800 কিছু একটা দিয়েছি, 800 is fine. Next we have description dot bsc, margin top, we need some margin because এর নিচে দিয়ে তো লাভ নেই, আর আমরা করতে পারি টাইপের এখানে দিয়ে দিতে পারি, সবার জন্য মার্জিন করে মাথা দেখছি। Okay, like this description है, by default description is nothing because text লিখবে তারপর description এ values আসবে, to see what it actually like, word হতে পারে, paragraph হতে পারে, sentence হতে পারে, email, website, so these are the types.
তো ডেসক্রিপশনে সেটা at the gone the runtime value আছে আলাদা। So by default what I am doing, I am making it opacity. So it is gone, and eventually I will make the card section also not visible. So this is also gone. ঠিক আছে? নেক্সট টু আস্তে আস্তে এগুলো কপি করে নাও। তারপর আমরা শুরু করছি আমাদের জাভাস্ক্রিপ্টের যাত্রা। Next, what are the IDs I have? I have this text, card, icon, type, description. So I will capture all of them. Okay. So I'll say const input equals to document dot get element by ID. First one is what? First one is text. Next, const card equals to document dot get element by ID. And what field we have? Card. Next what? Const type equals to document dot get element by ID. It would be type. আমি কোনো স্বপ্ন থেকে লিখছি না, মানে নিজের ইচ্ছা মতো লিখছি না, আমি এই নামগুলোকে মাথায় রেখেছি, এই নামগুলোকে জাস্ট বসাচ্ছি। ওকে, so after type what you have? Description. So const description is document dot get element by ID description. Okay, so we have everything that needs to be done. So first কাজ কি হবে? First task যদি আমি এখানে ভাবতেছি that I will capture the input value first. Input box এ যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে আমি ফার্স্ট ক্যাপচার করব, then I will perform some logic. After the logic is done, I will populate the values in description in type. তারপরে আমি কার্ডটা রেখে ডিসপ্লেতে বসাবো। ঠিক আছে? So first thing first, আমরা কি করব? Input analyze করব। So that can be done in a separate function or a function or function. So let's do it. I can say here const, or let's make a normal function, not as a function, nothing. Function analyze. That's it. Analysis কার উপর হবে? It would be done upon a value. So value is a parameter here. Next আমি কি বলতে পারি? আমি বলতে পারি if there is no value, then my card is waiting to get something. So I can do the preliminary check first. If the value triple equals to means strict check. Value do not have anything. In that case, I can say icon এর HTML টা চেঞ্জ করবো, so icon dot আরে এরকম কেন হচ্ছে? আমি icon নিয়ে আসিনি নাকি? Yes, I forgot to bring that icon in the script. So let's make that const icon equals to document dot get element by ID, and now we have so I will say icon dot inner HTML will change the HTML part here. কিরকম ডিসেবল কোনো একটা আইকন যদি চেঞ্জ করতে চাই, দ্যাট আই ক্যান গিভ। খুবই বাজে বাজে আইকন আছে, একটা ভালো আইকন। সো you can give like this, searching for something. Okay. Next আমি কি করবো? তো আমার কাছে আইকন ছিল, দেন আই হ্যাভ টাইপিং। এই টাইপিং এর মধ্যে ওয়েটিং আছে, সো ওয়েটিংটাই থাকবে, দ্যাট সেটাকে আমি লিখে দেবো আলাদা করে। সো টাইপ ডট ইনার HTML equals to ওয়েটিং। আচ্ছা, অনেক ক্ষেত্রে ইনার HTML বসে, অনেক ক্ষেত্রে টেক্সট বসে, সেটা একটু ভেবেচিন্তে নয়, সেটা এক্সপেরিমেন্টাল পারপাসের জন্য রাখতে হবে, আদারওয়াইজ আমরা একটু বুঝতে পারতে হবে। নেক্সট কি করব? ডেসক্রিপশন। সো আই হ্যাভ দিস ডেসক্রিপশন হিয়ার, তার মধ্যেকার যে টেক্সট আছে এটাকে আমি চেঞ্জ করব। সো চেঞ্জের কি করব? বাই ডিফল্ট যে ভ্যালুস গুলো রয়েছে সেটাকে আমি এখানে
as a default value, just populate করে দিচ্ছি, that's it. So if you have nothing inputted, then simply display the default thing. সেটাকে আমি just লিখছি, so description dot inner html equals to this. Okay, done. Next কি করবো, function, every function have a return statement, so return after outputs. তাই বলবো তুমি এখান থেকে বেরিয়ে return, that's it. যদি কোনো ভ্যালুস না থাকে তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। নেক্সট আরেকটা if স্টেটমেন্ট হবে যার মধ্যে ভ্যালু থাকবে, তখন আমি তার মধ্যে কি কি আছে, তার টাইপ এটসেট্রা আই ক্যান find out, or I can check the pattern. Okay, and after it gets returned, what I will say card dot class list dot add dot show টাকে তুমি add করে দাও show, and খুবই স্বাভাবিকভাবে what I need, আমি একটা ইভেন্ট লিস্নার দেবো that would like input dot add event listener. তো যখন কেউ বক্সে টাইপ করো তখন আমি চাইবো এই বাক্সটা এখানে ডিসপ্লে হোক। তো আই উইল সে যখন কেউ ইনপুট দেবে, in that case I want you to trigger the analyze function. Okay? So E is an event, E will trigger something that is analyze E dot targeted. Targeted ভ্যালুটা আশা করি মাথায় আছে, বিকজ এটাই আফটার অল আমাকে ডেটা পাস করে, ঠিক আছে? So if I now write something, by default যে বক্সটা আছে যেটা আছে সেটা আমার কাছে এখানে ডিসপ্লেতে আসছে। Okay, nothing is there, সেটা লিখছি তো এটা আসছে। I reload it again, চলে গেল, জাস্ট এখানে কার্সর টেনে ফেললাম, কোনো কাজ করছে না, একটা স্পেস দিচ্ছি, দেন আফটার অলসো এটা চলে আসছে। ওকে, so this is the functionality is working, যে যখন আমি ইনপুট দেবো তখন আমার নিজের বক্সটা পপুলেট হবে, দ্যাট পার্ট ইজ ওয়ার্কিং ফাইন। তো এইটুকু তোমরা আগে লিখে নিতে পারো, দ্যাট ইজ মাই ডিফল্ট। এখানে সাপোজ ইনার টেক্সট, টেক্সট, now if I write something, টেক্সটটা কেন আসছে না, ডিইএসসি, এটা তো আসল কথা। Get element by id, everything is done. Inner c dot inner html, and anyway the text should come, ওটা দেখতে হবে কেন আসছে না, but this is it. What I can do, I can check the value and trim it, because space is not there. So I will do what, because আমি এখানে যখন স্পেস দিই তখনও চলে আসছে, space is not an input but still it is coming, this box is coming. So what I need to change that. So here what I value equals to value dot trim, trim করলে কি হয়, আমাদের সামনে পেছনে যে blank spaces গুলো আছে সেটা চলে যায়। So now if I give space, the box will not come, but at any time I place a character, it will come, because the white spaces are removed beautifully. And for the numbers, so আমি চেক করতে পারি if the value is in the range of 0 to 9, তাহলে নাম্বারটাকে দিয়ে কাজ করব। কি করে করতে হয়, গুগল করে করতে পারো, মুখস্থ রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। So JavaScript দিয়ে expression or number checking, একটা কিছু পার্সেন্টেজ এগুলো আছে, ডলার টলার সেট করা। তো এমজি এটা তো অন্য কিছুই দিয়ে দিবে, এটা আমার চাই না, ব্যাক এন্ড পোর্ট 4 দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে।
JavaScript expression number check-in. Something like this. I want a numbered pattern and shift to target figures. But what I need a different solution. এর থেকে একটা better, একটা easy approach আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। Simply, if এর মধ্যে দেবে যেরকম আগে একটা দিয়েছো, the condition will be like slash gaps. কত থেকে কত দিন থাকবে? That would be 0, 9. Then plus dollar and this much. ঠিক আছে? This is what this will give you, or plus nothing actually. Plus dollar means nothing. এগুলোকে মুখস্থ করে না। You just simple Google it. So 0 to 9 এর মধ্যে যদি কোনো আমার ভ্যালু থেকে এইটুকুর মধ্যে lie করে 0 to 9, in that case I will say that a number. Okay. Or identify it as a number. Dot test my value. So test my value with this pattern. If the pattern and the value matches, then what? Then I will do the same thing. Yeah. So we'll do this. Copy and paste. এখানে এই আইকন বসবে না, the icon will be some different. Suppose number দিলাম, কিছু একটা যদি আসে, yes, 1 2 3 4 এসে গেছে। Waiting would be changed to what? And এই লাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, you have entered a numerical value. So you have entered a numerical value. Okay. So this is it. এটা দিয়েও তোমরা চেক করতে পারো যে অ্যাকচুয়ালি নাম্বার প্রিন্ট হচ্ছে কিনা। And if I click 65, yes, it is working. Number, but আমার জাস্ট এই লাস্টের ডেসক্রিপশনাল লাইনটা আমার প্রিন্ট আসছে না, সেটা ডিফারেন্ট ম্যাটারটা দেখতে হবে। It's not connected with my logic. Just একবার আমি সিএসএস পার্টটাকে জাস্ট একবার দেখে নিই। ডেসক্রিপশন অপাসিটি 0 আছে, এটা যদি কিছু না থাকে ইন দ্যাট কেস ঠিক আছে। তো ভুলভাল যাওয়া মানে সিএসএস লেখা ছিল তার জন্য আসছে। Okay, now if I write some character, Google waiting because character কে এখনো চেনাইনি আমি সিস্টেমকে, but if I give a number, it will say me number you have entered a numerical value. That's it. Okay, so I think বোঝা যাচ্ছে লজিকটা। এবার আর কিছু চেঞ্জ নেই, জাস্ট ইফের মধ্যে আমি এক্সপ্রেশন গুলোকে চেঞ্জ করব। দিস ইজ হোয়াট কল্ড, these are called regular expression or regex, 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 ঠিক আছে? And with the help of that we can check whether it's a word, sentence, email, whatever. Okay, next suppose আমি একটা word কে print করা মানে identify করার চেষ্টা করি। So word may contain what? Word may contain capital letter and small letter without any space, কোনো space etc কিচ্ছু থাকে না, ঠিক আছে? So বলতে পারি else if dot cap and will end with a plus dollar, ঠিক আছে? This is how the things work. And in between আমি range দিয়ে দেবো, so capital A to capital Z, then what? Small a to small z. That is it. Next up we can say dot value or dot test value, and if the condition matches, what it will do? It will simply copy this, paste it, change the number, make it like word or something, nothing, English, maybe social character, ABCD, nothing, ABC. So this is what I have. This is ABC. It's a word. You have entered a word only. Okay, that's it. And যদি তুমি এবার কিছু লেখো, লিখে আছে বলছে ওয়ার্ড, যেই স্পেস মারবো তারপরে বলে আছে ওয়ার্ড, তো ওটাকে আমাকে সরাতে হবে to make it sentence. So whenever we put something
some space in between. In that case, it should consider it as a sentence. Let's make it website. Let's make it like what website identify করার জন্য সেটাই। So else what a website কি দিয়ে শুরু হয় HTTP দিয়ে। So $cap and I'm going to HTTP S হতে পারে HTTP normal হতে পারে, so whatever, and then colon, then we have a slash. Okay, and যদি কিছু এরকম কিছু শুরু হয়, in that case আমি বলে দিচ্ছি এটাকে যে তুমি website, so that এটাকে আছে আমি website very advanced আছে, ঠিক আছে, this is what website URL, you have entered a website. So suppose if I write something like ABC দিলাম, the word বলছে, নাম্বার বলছে, কিছুই বলছে না, ওয়ার্ড নাম্বার একসাথে করলেও নাম্বার বলছে, চেঞ্জ করা উচিত আমাদের, বাট ঠিক আছে, http :// if I নাই গিয়ে বলছে, আর যদি আমি https দিই সেক্ষেত্রেও আমাকে বলছে ওয়েবসাইট www.google.com, because কি চেক করছে, it is checking only this part http আছে কিনা, আরো চেক করা যেতে পারে লাইক ফুল স্টপ and then a full stop, তো মিনিমাম দুটো ফুল স্টপ থাকার কথা, ডট কম এর আগে, সেই জিনিসটা চেক করতে পারো। তো দিস ইজ আপ টু ইউ, তোমরা এটা কিভাবে ইউটিলাইজ করবে সেটা, ঠিক আছে। and the else part I can give, like যদি এগুলো কিছু না, সেন্টেন্সটা এখনো দিইনি, sentence must contain a space in between two words that you guys can do, but আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি যে যদি ওপরের মধ্যে কিছু না হয়, যদি কোনো কন্ডিশনই স্যাটিসফাই না করে, in that case আমি একটা মাঙ্কির ছবি দিতে পারি, and I can say unknown couldn't match with any of the criteria. Suppose character দিদি আমার একটা স্টিকার দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, the sticker is not allowed, sticker বুঝতে পারছেন যে স্টিকার if I give something like this, so numbers plus তোমার character, that is also not visible, that is also not known to this logic, যদি আমি একটা word দিই, suppose this is known, সেটা স্পেস দিয়ে একটা ঘোষ লিখবো, that would be unknown, because স্পেস দিয়ে তাও চেনে না, বোঝে না, so this is what it is taking as unknown. Let's just do the sentence part only, তাতে আমাদের মোটামুটি কাজ হয়ে যাবে। I can take this else, কি করতে পারি, যদি in between two values এর মধ্যে যদি স্পেস থাকে, আমি বলতে পারি if my value dot includes what space, a blank space যদি থাকে, in that scenario you guys do make it a sentence, so sentence to highlight send এটা দিয়ে দিই, ভগবান জানে কি হচ্ছে, so just make it a sentence, you have entered a sentence, that's it, and now if I write something, this अरे हो जा भाई, this is a sentence, also if I include numbers, that will be considered as sentence, but if I write something like this haphazard, it is unknown,
Gmail is not known to it, so Gmail পার্টটা তোমরা করবে, that is up to you. Gmailটাকে কনফিগার করবে, and up to this much I think this is pretty much fine. তো বলো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, না হলে এইটুকুই আজকের মতো. So we have worked with what? We have worked with input values. Input values এর টাইপ কি আছে, তার মধ্যে কি নাম্বার আছে এটসেট্রা, সেগুলোকে আমরা ভ্যালিডেট করতে বা সেগুলোকে বুঝ চিনতে শিখেছি. কেন করতে শিখলাম? Because we have worked with forms, or we will work with forms in our near future. সেখানে suppose you have age. In the box of age, you are 25, 26, but in English. ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে তোমাকে ভ্যালিডেট করতে হবে. So first you have to identify that if the input is only a number or no. Suppose a person gives email. ইমেলটাকে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে ওটা অ্যাকচুয়ালি ইমেল আছে কি না নেই, সেটা কি করে করবে, তাই না? And আর কি হতে পারে, সাপোজ নামের মধ্যে কেউ স্পেশাল ক্যারেক্টার দিয়ে দিয়েছে বা নামের মধ্যে কেউ নাম্বার দিয়ে দিয়েছে, সেটাও তো একটা ভুল. তো a name should only contain characters, alphabetical characters. আর তুমি এরকম বলেছে ফার্স্ট নেম অ্যান্ড সেকেন্ড নেম লাস্ট নেম, ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেম, এরকম করে তিনটে ফিল্ড আছে নেমের জন্য. অ্যান্ড আ পার্সন রাইট ডাউন ইটস এন্টায়ার নেম ইন দ্য ফার্স্ট ফিল্ড অনলি, ফার্স্ট নেমের মধ্যে পুরোটা লিখে দিয়েছে, তারপর বিজয় পুরোটা. That is not valid. So we have three different fields or two different fields to store our name and surname. So while the person is writing everything in the first sentence, there you can give a validation like only first name is valid, but only second name to the second most area, not your full name in the single input section. That part you guys can do using this things. Okay. So this is how you can validate, you can identify actually what kind of input I am getting. Okay. And over that I can throw any error or any logic that is visible to my fault. So বাকি পোর্শনটা করে নাও, and questions থাকলে you guys can ask me. স্যার ইমেলটা सर इन स्टेटमेंट में कैसे जाएगा? else में अगर ऊपर से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो चला जाएगा. जैसे कि यहाँ पे देखो नंबर्स का चेक अकेला नंबर का है, ठीक है, वर्ड का अकेला वर्ड का है, सेंटेंस का भी है, ये सब भी है. बट इफ आई गिव बोथ अ नंबर एंड अ कैरेक्टर, तो वैसा चेकिंग ऊपर कहीं पे भी नहीं है ना. ये वाप इस पे चला जाएगा एकदम जंप करके निकल जाएगा. अगर तुम इसमें गैप दे दोगे, स्पेस दे दोगे, सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे तो ज्यादा कुछ नंबर कैरेक्टर कुछ हमने किया नहीं, हमने बस बोला स्पेस होगा तो वो सेंटेंस कंसिडर कर. तो ऊपर से करते करते आएगा, यहाँ पे उसको स्पेस मिल जाएगा, तो वो बोलेगा अच्छा जी स्पेस तो अपने को मिल गया, सो ये सेंटेंस है. ठीक है, ऐसे करते करते इक्वल्स का चेनिंग होता है ऊपर से नीचे तक, ऐसे ऐसे आएगा. That part is done. স্যার এগুলো কি মনে রাখতে হবে আমাকে, মানে এ টু জেড? এই তো বলি, জাস্ট এটা মাথায় রাখবে যে এরকম জিনিস হয় পরে আচ্ছা শুরু করলে ভালো হয়ে যাবে. স্যার একবার নিচের দিকে উপর দিকে একটু স্ক্রল করুন. ডিফল্টটাকে দিয়ে ডিফল্ট আমার দেওয়া হয়. by default একটা সাবজেক্ট, by default এখানে যদি কিছু দেখো বক্সটা অটোমেটিক আসবে, না থাকলে
is what we have.